Haleluya bazalwane, ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu ngokusinikeza futhi elinye ithuba lokuba siliphakamise igama lakhe, sikhulume ngelizwi lakhe, sikhulume ngokwethembeka kwakhe, siphinde futhi sikhulume ngokukholwa kwethu uma sibheke kuyo Baba uNkulunkulu. Namhlanje ekseni sifuna ukumbonga uNkulunkulu. Uma sivula amaBhayibheli ethu lapha encwadini kaIsaiah 40 verse 28 to 31. Lithi lona, awazi yini, awuzwanga na, uJehova unguNkulunkulu ongunaphakade. Udalile imikhawulo yomhlaba, akapheli amandla, akakhathali nokuqonda kwakhe, akunakuphenywa. Kuye omupha oyethileyo amandla, nakongenamandla uyandisa izikhwepha. Izinsizwa ziyaphela amandla, zikhathale, nabasha bawa nokuwa. Kepha abamethembayo uJehova bayothola amandla amasha, bayakukhuphuka ngamaphiko njengezinkozi, bagijime bangakhathali, bahambe bangapheli amandla. Nasekuseni siyambonga uNkulunkulu uma sibheka lapha kuverse 31, uma ilizwi likaNkulunkulu malikhuluma ekseni lithi kepha abamethembayo uJehova bayothola amandla amasha. Kulesi sikhathi secoronavirus siyazi kuba ayaphela amandla, kusibana nokwesaba. Nabazibona beqinile kangakanani okholweni bezizwa ngesikhathi bemdawutha uNkulunkulu. Kodwa ngifuna ukusho ekseni ukuthi amandla ethu awapheli ngoba uNkulunkulu wethu ungumnini wamandla onke. Uma uNkulunkulu engumnini wamandla onke, kusho ukuthi nathi sinawo lawo mandla lawo, anawo nalawo mandla lawo abanikeza abantwana bakaNkulunkulu endulo, nathi usiphile nathi namhlanje ukuba lawo mandla ahlale evuseleleka each and every day. Uma uNkulunkulu ekhuluma ngamandla amasha, uNkulunkulu bazi ukuthi ziyofika izikhathi ezifana nazo lezi, izikhathi ze-coronavirus, izikhathi lapho kuyoba khona izifo ezisigulisa siphelelwe ngamandla. Kodwa uNkulunkulu uyazi ukuthi yena each and every day uyasinikeza lawo mandla amasha esiwadingayo njengabantwana bakhe. Uthi bayakhuphuka ngamaphiko njengezinkozi, bagijime bangakhathali. Ngalesi sikhathi njengamaKristu noma njengabantwana bakaNkulunkulu kudingeka abazalwane abazogijima bangakhathali, abazalwane abazothi noma mayibeyibona intaba ikhuphuka kangakanani kodwa bathi ngamandla kaNkulunkulu siyoqhubeka, siyophikelela. Ngamandla kaNkulunkulu siyowenza umsebenzi kaNkulunkulu. Ngamandla kaNkulunkulu siyodlula kule ndawo. Nathi sizodlula, lesi sikhathi sizodlula, naso lesikhathi lesecorona sizodlula uma sicela amandla amasha kuNkulunkulu ukuba siphikelele simkhonze, ukuthi siphikelele silibize igama lakhe, siphikelele senze intando kaBaba uNkulunkulu. Noma ngabe kukhona izinto ezisidisturbayo emaceleni, kodwa thina masithini siyophikelela ukuze senze intando kaBaba uNkulunkulu ngazo zonke izikhathi. Masiphikeleleni bazalwane, sithi ithemba lethu silibeke kuBaba uNkulunkulu, singalibeke ezintweni zasemhlabeni nasebantwini, kodwa uma silibeke kuBaba uNkulunkulu, nalobhubhane esibhekene nalo ngalesi sikhathi siyobona ludlula, sibuye futhi siphile izimpilo zethu ngendlela yethu enormal, siliphakamise njalo igama lakhe. Yiso isikhathi lesibazalwane sokuba sincike kakhulu kuBaba uNkulunkulu. Yiso isikhathi lesibazalwane okudingeka ukuba silibize igama likaNkulunkulu kube ngazathi ngeke salibiza futhi. Yiso lesi sikhathi okudingeka mina na ukuba sime siphakame phakathi kwesizwe sithi uNkulunkulu sithembele wena ngoba siyakwazi, ngoba sikubonile ngelinye ilanga uzenza izimangaliso, sikubonile ngelinye ilanga usilwela, sikubonile ngelinye ilanga usiphakamisa, namanje uzoqhubeka futhi usiphakamise usilwele kulezimo lezi esibhekana nazo. uNkulunkulu asipha amandla, uNkulunkulu abe nathi ngaso sonke isikhathi, asinikeze nenhlakanipho ivela kuyo. Masithandazeni babona amandla mdali wezulu nomhlaba, baba uyingcwele, baba akekho njengawe, akekho ofana nawe. Baba uNkulunkulu woNkulunkulu, inkosi yamakhosi, nakuso lesi sikhathi baba sithi siyabonga. Sibonga uNkulunkulu ukuthi wena usipha amandla amasha each and every day. uNkulunkulu namandla, usipha amandla amasha, ungabhekanga ukuthi senze kahle noma senze kabi, kodwa usipha amandla amasha njengoba uma usibheka ubona abantwana bakho. Ekseni uNkulunkulu namandla iba nathi, sipha amandla amasha ukuba siqhubeke sikukhonze, sipha amandla amasha ukuba siqhubeke silibize igama lakho,
siqhubeke sipha amandla amasha ukuba siqhubeke sithandaze, sipha amandla amasha ukuba siqhubeke si-encourageane njengabantwana bakho, sipha amandla amasha Mesu wengcwele ukuba siqhubeke uNkulunkulu namandla silihlwanyele ivangeli noma ngabe kunzima kangakanani. Yebo abazalwana basakwazi ukuba beze ezinkonzweni, kodwa uNkulunkulu ngale ndlela usiphe yona ukuba uNkulunkulu namandla sirekhode sithi siyakubonga uNkulunkulu namandla ngoba wena ungumnini wamandla onke, uyakwazi konke Mesu wengcwele. Nasekuseni uNkulunkulu namandla sikhulekela imindeni affectiwe uNkulunkulu namandla yilesi sifo uNkulunkulu namandla siwubhubhane, nalabo uNkulunkulu namandla bahambile bayotesta bazithola ukuthi ba positive Mesu wengcwele. We pray for them in the name and the blood of Jesus of Nazareth. uNkulunkulu namandla sicela ubathinte ngesandla sakho Mesu wengcwele, banikeze ithemba ekuseni bazi ukuthi uNkulunkulu namandla noma ngabe bateste positive, kodwa wena uNkulunkulu nabo uzohamba kanye nabo kule ndlela entsha abazoyihamba. uNkulunkulu namandla bayaphila ngoba bayalibiza igama lakho, bayaphila uNkulunkulu namandla ngoba ithemba labo balibeke kuwe, bayaphila uNkulunkulu namandla ngoba balalela imithetho yonke esinikezwa yona uNkulunkulu namandla eSouth Africa. Baba siyakhuleka egameni nasegazini likaJesu Kristu waseNazaretha, sikhulekela izwe lethu lase-South Africa Mesu wengcwele, sikhulekela umoya uNkulunkulu namandla ukuthi mawuhlanzeke, sikhulekela izwe lonke uNkulunkulu namandla, umhlaba wonkana Mesu wengcwele siyakhulekela ngegama likaJesu, sikhulekela uNkulunkulu namandla ukuba uthubele ingelosi zakho zasezulwini ezilwisa izifo uNkulunkulu namandla ezingalapheki nezifo ezibuhlungu nezinzima, ukuze uNkulunkulu namandla zisuse uNkulunkulu namandla zisishanyele uNkulunkulu namandla. Sithi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha siyalibiza igama lakho ngalesi sikhathi. Uma silibiza igama lakho siyazi kuba Jehova wena Baba uzozenza ezakho izimangaliso, ngoba nasendulo uNkulunkulu namandla ababengaboni uNkulunkulu engcwele uma beza kuwe uNkulunkulu namandla babephila. Ishosha uNkulunkulu namandla zazikwazi kuba zivuke, zikwazi kuba zihambe. uNkulunkulu namandla wesifazane owayephethe isifo somopho isikhathi eside, uNkulunkulu namandla waba nayo intshisakelo kuba nje athinte umphetho wengubo yakhe yakho. Lithi ilizwi lakho masilifunda, wathinta umphetho wengubo yakho waphila ngaleso sikhathi. Nathi namhlanje Mesu wengcwele esikufisayo noma esikulangazelelayo ukuba nje sithinte umphetho wengubo yakho bese siyaphila, bese uyaphila wonke umhlaba wonke Mesu wengcwele. Abantwana bakho uNkulunkulu namandla baphakame, baliphakamise igama lakho, balidumise igama lakho ngoba bezibonile izimangaliso zakho, bezibonile izenzo zakho, bekubonile uNkulunkulu namandla wenza izinto ezintsha nezimangalisayo ezimpilweni zabo. Baba siyakhuleka egameni nasegazini likaJesu esikufisayo kuba ngalesi sikhathi uNkulunkulu singasuki kuwe kodwa silibize njalo igama lakho. Siyakubonga uNkulunkulu namandla ekuseni sithi Baba akekho ofana nawe, akekho njengawe ezimpilweni zethu Mesu wengcwele. Odokotela nonesi siyabakhulekela, nabo bonke uNkulunkulu namandla abazama ngendlela ezahlukahlukene siyabakhulekela. Sithi uNkulunkulu namandla banikeze inhlakanipho, bahlale kuwe balibize njalo igama lakho. Siyabonga egameni nasegazini likaJesu Kristu manje naphakade. Amen.